asiguswe. Hadi I was like, wait a minute, nini mbaya na Steve? So it was very hectic. Mimi hata nilichoka kichwa sana. Thank God hata chemist iko karibu na nyumba yangu. Karibu hata ni pass. So Steve akakuja hapo akavuruga, but it was painful pia. Shiba ndio akacollapse. Unajua saa nyingine mwanamke hawezi handle vitu zingine. Ilibidi tu collapse. Tukampeleka OC kila kitu, yani nimekuwa tu. Ndio maana nikasema leo hata niende tu nijitreat. Nimechoka sana. Hizo days zote hata silali. Nimekukeba toka mikononi mwa ofisi, nitakupenda kama ninavyopenda bisi. Baby love is blind and you know that. Wako nimekwama, nimekaza nati, usisuse asilani nikushike night. Ala kifuani mwangu mi wapo light, usiende speedy, love take it slow. Baby, you are only one, zima hatata, nikushike night. Gizani, unameta mine, despite chini mifukara. Nakuahidi hautoparara, kimapenzi siwezi kung'ora. Nikikuchiti nipige bakora, despite chini mifukara. Nakuahidi hautoparara, kimapenzi siwezi kung'ora. Nikikuchiti nipige bakora. Wow, ladies and gentlemen, of course, you are back to the best online TV station, of course, the best online media, of course, you know, it's Pastor Show. Here is the only place that you never bahatisha, so you know that. It's the only place that will bring you the most mouth-enticing content, of course, the most mouth-watering content, manze. Hii ukiona manze, from there you start salivating. Of course, as you can see, hey, leo kuna kaku moto. Today seems to be another banger, a very hot one. Will we be able to handle this? Because, Doreen, welcome on set. Thank you so much, Stano. Sawa? It is long by the tangu tupatane. Long before ukuja hapa kwa Pastor Show. Yeah, so thank you so much kwa kunikaribisha leo hapa. I'm so humbled. How is everything? Kila kitu iko fine. Let me say kila kitu iko fine. I'm doing well. Though nimekuwa nikistruggle sana na my marriage, you know, Melky, vituko. But I'm fine. Kwani umetoka date, Doreen? Doreen umetoka date. Doreen umetoka date. Stano, acha nikuulize swali. My lovely Melky ako Kisii. Where the heck would I be going for a date when my husband ako Kisii? Umeamua kuoga na urudi soko. Acha niliona like Melky is a cartel, so I'm afraid naweza rudi sokoni. Sitaki pia nichape. What did you just say? Like nimesema naoga. Urudi sokoni? Sirudi sahi, but you know my Melky is sometimes tempting. Akisema anaenda na governor's daughter, mimi naenda na governor. Sishtuki. Haya, very simple question. Welcome on the Pastor Show hot seat. Yeah, hata nijikaribisha. You know, it's long since nikuja hapa. So I'm humbled by that to be hosted hapa kwa Pastor Show. Na I hope bado upendi kipindi. Unajua ushanifunza. I told you Pastor Show hot seat. Yeah. So pia mimi sipendi kipindi. And the fact that upendi kipindi, tuingie kwa ukweli. Now, from the start, we go back to, was it on Saturday or Sunday? I saw Shiba fainting or collapsing. What exactly happened? Stano, acha nikwambie that day it was hectic. Yani iko hapo mimi, bwanangu, mtoto wangu, na unajua sasa mimi nikisimama hivi tuko wawili. Nimejisimamia na nimesimamia mtoto. So it was very hectic. Then mimi nimekuwa nikitafuta Steve ndo akuje kuongea na Shiba. Then anafika hapo anasema asishikwe, asiguswe. Hadi I was like, wait a minute, nini mbaya na Steve? So it was very hectic. Mimi hata nilichoka kichwa sana. Thank God hata chemist iko karibu na nyumba yangu. Karibu hata ni pass. So Steve akakuja hapo akavuruga, but it was painful pia. Shiba ndio akacollapse. Unajua saa nyingine mwanamke hawezi handle vitu zingine. Ilibidi tu collapse. Tukampeleka OC kila kitu, yani nimekuwa tu. Ndio maana nikasema leo hata niende tu nijitreat. Nimetoka sana. Hizo days zote hata silali. Let me ask you this question.
your husband, and due respect, very big respect for your marriage, your husband was smiling. What exactly is the cause? That is what I don't understand about Melky. Stano, let me tell you one thing. Hapa, live on camera. You know, as much as I love Melky, sometimes huwa simuelewi. How would he be smiling time yenye watu wanalia yeye ana smile? Mi hata simuelewi. I don't understand Melky. Now that was the thing. Yani a doctor is sent to terminate my pregnancy na ananiambia that is our family doctor. Huyo mtu ako na akili kweli? Me as much as I love Melky. Ni vile tu nampenda. Upendo tu ndio imenishikanisha mimi na Melky. Mi sometimes hata karibu niambie Shiba hizo vitu zenye anapitia. Mimi ndo napitia worse. Yani mtu amecollapse na mtu ana smile. Ushaona mtu anacheka kwa matanga. You know, hiki tu sitaki kukasirika, sitaki. Maybe hata ni mtoto anaongea, sitaki kukasirika, lakini Melky alinikasirisha. Ni vile tu mamake ni msick, sitaki kumuaddress sahi. Ni vile tu mamake ni msick. Juu Melky sometimes anafanyanga vitu hata kwa nyumba. Mimi nasikia tu kumdivorce. Nampenda. Na nilisema hakuna kitu yangu na Melky nita-expose kwa social media. Hakuna. Lakini Melky hiyo siku alinikosea. Hiyo kitu inaniuma hadi saa hii. Yaani naona vile Shiba my sister in law anaumia na mtu ana afford a smile. Nani ana afford a smile wakiwa kwa mochari? Shiba ameanguka chini na Melky ana smile. Mimi hiyo family naonanga saa ingine kama wao ni wenda wazimu. Doreen, vile unaona wanawake wanatoka kwa marriage wanarudi sokoni ni juu ya tabia kama hizo. Unashangaa mwanamke mbona ameacha bwana amerudi kwa soko, tabia kama hizo. Doreen, the big horse in the room. Are you and Steve back together? Sano, mbona of all the things, mbona uniuliza swali kama hiyo? The big horse in the room. That's the reason nimekuita very urgent. And why would you think that me and Steve tunaweza rudiana? Some allegations. What allegations? Some allegations, some sources of umbea. They are stating that you and Steve might be back together. If you ask me, sidhani kitu kama hiyo inaweza happen. Kama ni juu niliita Steve my handsome brother-in-law. Kwani kuita mtu handsome sasa hiyo tumerudiana? Yes, I admit Steve is handsome. But Shiba anamdeserve. Mimi am married to Melky. And I love Melky. Na Steve nampenda tu kama my brother-in-law. So mimi hiyo mambo ya ati nimerudiana na Steve. Sasa kwani nitaolewa na watu wangapi? Sano, mimi I don't think something kama hiyo inaweza happen. Very simple question. I left you and Melky having some issues. Why is it that immediately these issues that they are starting from Shiba and Steve, immediately yako na Melky imetulia? Why is it? Let me say this, hakuna marriage ufanana. Unaona? Hata kama you are best friends na mmeolewa, watu wanaweza achana na bado yenu isimame. Marriage is never the same. Na me and Melky kukuwa in good terms, hiyo imaanisha ati nilikuwa nataka Steve na Shiba waachane. After all, I've been standing with this Steve and Shiba kwa kila kitu. I've been there. Imagine hata the bill ya OC, mimi mwenyewe I said Steve asitafutwe, baba Shiba asitafutwe. Mimi nikachukua pesa nikiwa na Melky tukalipa a bill of 1.7. Juu Shiba alikuwa amekwa kwa ICU. Sasa how would I want that person akwe divorced? Kwani kukua mzuri sasa ni mbaya? Kukua charity ni mbaya? Simple question, Doreen. I'm not saying that you are the cause of everything. My work here is only to ask questions. Please don't judge. Very simple question. When you and Melky had some issues, I didn't see Steve and Shiba coming to kuingia hapo hivyo kwanza, like they are trying maybe to kuchimba au kuchunguza. But immediately Shiba and Steve are having some issues. I'm seeing wewe na Melky mko hapo nyinyi na miguu yote mbili, kichwa, mikono na miguu. Our issues zilikuwa complex.
Na nilisema mimi I'm going to stand for my marriage. And I don't need anybody akuja niambie Doreen fanya hivi ndio marriage yako isimame. Mimi and Melky tunajiweza. But mimi going to support Shiba na Steve ni juu sikutaka wa divorce. By the way, I love my brother-in-law so much. Na nilikuwa nataka kuwe na furaha. Na the fact that Steve is my ex, we are still friends, if I might say. Still friends, good friends. Mimi na Steve tukiachana, we said that atuachani as enemies. That is why hata nilipigia Steve na akakuja. Yeah, but that is not bad. Stano kwani kukua mzuri ni vibaya. So mimi kusimama hapo kwa marriage ya Steve na Shiba, I'm bad. So mimi kuenda kupiga magoti kuombea watu wawili, I'm bad. I'm the worst person juu nimewasupport. Stano, if you ask me, I tried my best kufanya marriage yao isimame. Na kama sasa wameachana, mimi inamaanisha uwezo wangu ungefika tu hapo. The rings are off, right? Hata si mambo na rings. Ni mambo na nini? Ni mambo na Steve hataki kuoa. Steve, if he doesn't want to get married, na mimi nimekuwa hapo. Stano kwani mnataka nisimame, yani nisimamie hiyo marriage hadi nikufe? Mimi I have my own things to do. I have to look beautiful. I have to take care of my baby. Maxwell luko ananifuata. Sasa unataka nifanye nijinyonge ndio mje nimewasupport? Simple question. Simple question. I know you have heard of this phrase. No one will ever marry my baby mama. Right? That is Maxwell mwenye alikuwa anasema hivyo. Now what is the baby mama saying? Maxwell anasema hivyo, but what is the baby mama saying? This is my baby. Huyo mtoto usinikumbushe nilisaidiwa kumlea na Steve. I'm not saying I want Steve back, but Steve alinisupport kulea mtoto. Kama Maxwell angetaka mtoto angebeba ball. Don't you think Maxwell is using Steve to get you back? Simple question. Maxwell, it can never be. Acha nikwambie, mimi na Maxwell iwezi na iwezi. But my dream hata haikuwa to get married to a politician. Niko na vitu mingi sana za kufanya. And I love my kissy man, my Melky. Kwa hivyo hiyo mambo ya ati Maxwell, mtoto ni mimi nilibeba 9 months. Na nikaenda kuzaa. Kwanza usinikumbusha vile nilitoroka maternity na nguo ya maternity. Uko umetoka na nguo ya maternity. Uko umetoka na nguo ya maternity. Sasa unajua inakani kama is that the reason Steve alikuja kuangalia au kupata? Is it Steve alikuwa ameenda kumwangalia wa nani? Steve alikuja kwa ward akashtuka kwa nini kwa mochari. Na bill ilikuwa imelipwa. Sijui nani hata aliclear the bill, but nilitoroka because Maxwell can never even be a parent. Bado kama kuna mtu mnafaa kusema ako important ni Maxwell. Because anaweza zalisha but haezi lea mtoto. That is importance. So Maxwell ananitaka sana juu anaona nimestabilize my family. Ndio maana ameanza kuona sasa mimi na anaona mtoto baby ako karibu kwenda shule. Sasa anaona mtoto ni mkubwa na ni cute, anataka mtoto. Maxwell kama anataka mtoto aende abebe mimba azae. Na Maxwell will never get me back. Hiyo time alikuwa amenijua kama sijui kuoga. Sasa nishajua kuoga sasa na Maxwell. Leo umeng'ara. Sijui kama kamera inakuona vizuri. Leo nayo leo nimeamua, unajua nimenotice kumbe na Bewitched. Yaani Melky anataka nikae kwa nyumba kama bibi mwenye ana form. Sasa akiwa Kisii ataniona ni kitamu. Anataka nichape. Yaani hadi nilikuwa nimesahau bei ya mafuta. Sasa mimi nimeamua huyu mtoto wangu namlea in style. Na Maxwell for you, acha ni address Maxwell. It happened for one day. Na ikaisha. Wewe rudi sokoni tafuta bibi, ndio mimi unipati. Na sasa hizo allegations zenye unaniambia ati dating Steve nini. No. Steve namjua kama my brother-in-law. Sweet sex. Your sweet ex. What did you say? What did I say? Your sweet Director, please. Your sweet what? Director ananifanya niishe. Not my sweet ex. Of course my Steve is my ex. Sweet sex or sweet ex? Sweet ex. Na tushaachana. Na you remember? I remember there is a time alisema it can never be.
That time yenye nilikuwa desperate, wondering nitaenda wapi, alisema it can never be. Now when I noticed that Steve anapenda Shiba sana, I chose to support Steve. Cause mimi, I'm good at giving people what they want. Kama Steve anapenda Shiba, that is what I went ahead na nikastand na wao wakafanya hivyo. Mimi ukiniuliza stano nimefanya vile inatosha. So sasa mimi, let me just continue with my Melky tukiendelea kugrow our family. When was the last time we talked to Steve? It was that day nikimcall akuje to Shiba alikuwa anasema anaenda Uganda. That is when I spoke to Steve. Now I remember niliongea na Steve in the presence of Shiba. No privacy, no secret. In front of Shiba. Steve akasema atajua kama anakuja. That is when he came tukiwa kwa set. Akakuja akasema yeye amekuja, amekuja documents kwa nyumba. Na ukiniuliza mimi niko na opportunity ya kuongea na Steve. I'm Steve's sister-in-law. So niko na opportunity ya kuongea na Steve anytime. Putting aside the fact that mimi ni ex-girlfriend wake. Steve is my brother-in-law. Nothing more. Na I love Melky. Ugali ito ugali. Chapati ito chapati. Na kijiko ito nini? Kijiko. Haya, Winnie was your close friend. There are some allegations that maybe Winnie is the cause of all the whole thing, the whole saga, right? Winnie is a devil. Everybody knows that. Now, by the way, since that time, I have never spoken to Winnie. Do mimi wasi deal na vifaranga. Winnie ni kifaranga mbele yangu. A person mwenye hezi enda akatafuta bwanake, huyo ni kifaranga. Who they fight with a lady mwenye ajui kutafuta bwana, mwenye ajui kuingia kwa market. So mimi mambo ya Winnie ilisha kitambo. Na Winnie nilisema is a breakup agent. Alikuwa ametumwa. First of all, ile fact yenye nilipata ni kwamba Winnie alikuwa breakup agent from day ya wedding ya Steve na Shiba. Yeye kudeliver hizo pete alikuwa na mission to make me break up with my Melky. But the good thing is I have a big heart. I forgave Melky. You forget? Nilimsamehe. Do you forget? I still remember the way Winnie made me feel so bad. Alinifanya hata nikasirike Melky. But I have forgiven Melky. It's not easy to forget. Doreen, nimekwambia leo tunaita ugali. Chapo ziitwe chapo. Kata itwe kata. Sawa? Ni sawa. Mutura itwe mutura. Hakuna kubandika majina. Hakuna kubandika majina hapa hivi. Ama ati kuibatiza hapa. So, nikuulize hii swali. Is Steve working with Maxwell? And if so, is Melky working with Maxwell? Pardon? Is Steve working with Maxwell? Stano, I'm not in a position to answer that question. Basically, I don't just judge things from the look of things. Napendanga ku get the fact. Now, if you remember the first time nikiingia kwa Pastor Show, I was doing my own investigations, of which I'm still doing my own investigations. Ni vile huyu mtoto ananidelay. Najua siwezi tembea sana, nataki kutembea sana. So, Steve working with Maxwell, I suspect that. But you see, now I'm not speaking to Steve every minute. And I don't want to base my argument on one person or one thing. So I'm not in a position to answer that. About my Melky working with Maxwell, but then let me say this one thing, ndo nitapunguza sauti. Melky wangu ni mwoga sana. And Melky couldn't be working with Maxwell, considering the fact that Maxwell anatishenga watu na mabunduki and such things. So, Melky working with Maxwell, no, maybe somebody else. But maybe the big issue ni, I just want my family to be supported.
I don't care na wako wapi ama wapi. Whatever I need is for my family to be supported. Na sisi tukule vizuri na tuishi mahali pazuri na tunivae vizuri na kila kitu iko fine. He can just go and work with any cartel. I don't care, bora involved. Unajua mimi I have come to a point yenye nimepata aina hata nishinde kwa ambia mwanaume atifanye hivi, uza watermelon ndio nikupende. Just sell whatever you're selling. If our family is fine, good. We're good to go. And I love men. Don't you think that Maxwell is using Steve as a stepping stone to get you back? Get me back? Yeah. Get me back to where? To him. Me, I can never be with Maxwell. Not even in hell. Me and Maxwell where? Sasa hata nikwambia kama kuna kitu yenye itaifanyika ni mimi kukuwa na Maxwell. Hata kama yeye ndiye ana never. Never. Hata uze kidney apate pesa mingi siwezi kuwa na yeye. Lakini Doreen, sure. Tuambie siri. Kwani Maxwell amekuachia kampeni akienda kwa sela ama ni nini? Maxwell amekuachia ka bank account pin. Akienda sela, akwambia akaangaliana nako mtoto. Sasa Nandi, you are fine. You are so fine. I the Doreen amengara. One day, 24 hours surely. You know guys, we are recording this almost at night, lakini designer amengara. Umechoka bank account pin. Sasa kungara yangu ndo inazua. Kungara yangu ndo inazua mtandao. And Maxwell getting arrested, me I have not even spoken to Maxwell. Hata amesema akienda sela aache video kama hapo sawa. Of course he can do that. Niko na mtoto wake anaweza support mtoto but not me. Na mimi I don't talk to Maxwell by the joke. Yeye ni mtu mwenye afikiri. Maxwell tushakosana kitambo na ikaisha. By the way, I don't even Maxwell spelling ya jina yake tu ndo nakumbuka. Because he's a politician. Na tumosile na mwana kama TV kwa campaigns nini, you can't forget the face. But mimi na Maxwell wote tuende road kwa cell. Wacha road kwa cell. Let him road. Don't you fear that your child may be child support? Like who's? Who's what? Tangu eri mimi nienda nikachimbue dhahabu. Eri nienda nikachimba dhahabu. Nitafute mtoto wangu. Ama nienda nikakote karatasi sijui wapi zinakotangwa wapi. Niuze vitu nile tu mtoto wangu vizuri. Kama mtoto wangu hata hivyo ndo niliambia Melki. This pregnancy is not a threat to me. Like you can tell me I'm going to get married to you because I'm pregnant for you. The hell? Mimi naweza tunza mtoto wangu. Na mimi nimelewa mtoto bila Maxwell. Atalack support gani? But then mtoto wangu anaenda group of schools. Kama anaenda kujoin shule very soon. Sasa ako 2 years. Yeah. Na Maxwell anitishi. Hata aende na kufuko ndani hata jua na ataona tu mtoto wangu akiendelea kutesa. We were born to kutesa. We have to kutesa hata kama yuko karibu. Maxwell is not a threat to me. Sasa ndo niliambia Melki, like stop getting afraid of Maxwell. Niachie. Do you support? You know I've seen so many people wanakuja pale wanasema sio ninaona hiki kitu kitenda hadi Twitter. Release Maxwell. Do you feel we need something good to take Maxwell to sell to be prosecuted under the law? Stano, you say that you are fighting for justice. It is not for you to care about like whatever that man is going through, bora unasiki your justice. But then mimi I even say Maxwell auliwe. Inaitwa aje ile kuuliwa huko ndani? Inaitwa death sentence. Yeah, auliwe tu aende anyongwe. Yeah, kitu kama hiyo aishe tu once and for all. Because Maxwell is a threat to even his own family. He's a threat. Me, I don't care hata kama anaenda kuzikwa. Me, I don't even care about Maxwell. Hata nini mwapeni, me, I don't care. Na the first success ili happen bila alianguka kwa nomination. Alianguka kavunjika shingo kwa nomination. So that means hata kwa the campaigns anaenda tu kuanguka, sijui anaenda. Amesimama kama independent, yeye kura yake moja. Sasa who is going to support Maxwell? You know one thing Stano, mimi yenye nasemanga Maxwell is a total failure from the beginning.
Hata yeye kuzaliwa it was a failure. Sitaki niongee sana. Yeah, like he's just a disaster. But the good thing ni niko na mtoto mzuri sana. Mwenye hata hii ita Maxwell babake. Yeah. You're doing a good job. That's about that. You're doing a nice one. You think so? Yes, of course. You think so? Yes. When shall we get to know the truth? What truth? Soon or maybe later? Soon. Very soon. Sasa kila kitu inaenda kujireveal. Do you see Shiba and Steve back together anytime soon? You know, that one, I can't say anything about that, but I'm praying for them. And if they will not be back together, don't you mind maybe having nothing maybe with Steve? Maybe tell one thing, Stano. It's not always bad to take to rehearse with your notes. The past papers. Let me say this. Steve and Shiba not getting to there is anything between me and Steve. It is their decision to make. As we've been fighting for them now that it's like we are tunagonga ukuta, we are hitting the wall. Steve na Shiba kukata kurudiana does not mean Dorina kwa hapo amechukua Steve. Nimekuuliza kwani inaenda kuolewa na watu wangapi? I'm married to Melky. Sasa ninue mguu nipeleke tena na Akuru. Ninue wengine sijui nipeleke wapi? Stano, me I'm married to Melky. So Steve and Shiba, it is their decision to make. Do mimi vile I spoke with Shiba, you know, Shiba is at my place. I spoke to her na kaniambia yani yeye ana feel tired. You know I can't force Shiba to kurudiana with my brother-in-law just because Steve is my brother-in-law. Hiyo ni shida yake. Kama Steve hataki bibi, kwani utaforce Shiba ajiowe kwa hiyo family? Let Steve be. Wacha Shiba aende. Maybe huyu Steve alikuwa stepping stone to Shiba kupata bwana. Maybe there I ain't supporting anything like that. It's not like I'm supporting the divorce, but I'm saying Steve na Shiba kukata kurudiana, that is not my fault. Mimi nimefanya my duty, nimefanya chenye ningefanya. Nimekuwa nikistand na wao nikifanya kila kitu. Venye nimekusikiza the whole interview. Do you want to mean that maybe you and Melky are also going to part ways maybe? I love Melky so much. Na Melky akiniacha naendelea kukaa hapo hadi anirudie. Me and Melky hatuachani. Watu wanasema unataka tu kuona hiyo sura ya Steve comfortable. Together or? The moment unaona Melky unaonanga Steve. Hivyo ndivyo nasikia watu wakisema. So ukiona Melky una feeling comfortable because unaona Steve. Sano, you know, Melky. You know that question is funny. Not funny. It's funny. Ni kama unauliza na kuuliza, wewe ukiniona unaona yuzi. Ukiniona hapa unaona yuzi. Unaona dots. Lakini watu wanasema wewe ukiona Melky unaonanga Steve. Of course, Steve ni brother ke Melky. Na through Melky, like I don't know what to say, but mimi nikiangalia Melky naona my Melky mwenye napenda. So you mean nimeweka picture ya Steve kwa Melky, that's why I love Melky. You mean that? Like nikiangalia Melky naona Steve, so I'm married to Steve. Yeah, indirect. Unaona ile indirect employment. You're indirect married to Steve. No. I love Melky akiwa hivyo, akiwa na hiyo forward ndiye nampenda. Steve ana forward kubwa hivyo. Ana forward. Napenda Melky akiwa hivyo na forward. Dorin, watu wanauliza prank kwani ulikuwa tunapiga 2-3 tutoke kwa street. Watu wanauliza kwa nini hamtupei pranks? Si tulishtua watu. Tulikuwa tunangoja watu wenye walishtuka watoke usiku. Watu wanasema we need to view them. Wanauliza ulikuwa unatuletea 2-3. Haven't you seen those comments? I saw them and Stano, unajua huyu fake doctor mwenye alikuja kuniterminate my pregnancy alisema ati nikifanya pranks mtoto atajiachilia kwa umba anguke. Sasa I was afraid, lakini the fact that yeye ni fake doctor, I think it is the high time niende nikachekeshe mtoto. Unajua pia nikicheka huko mtoto anacheka. Are we going to go back to the street also to do the pranks? Yes, officially we are wanasema Stano we need to umbea, lakini at least sometimes spice it up with prank to check it. Okay, hata naweza kuprank saa hii. Saa hii? Yeah. Mimi na uwezi ninasa.
Sawa. Mimi ni prank master. Sawa, acha niende ni plan vizuri, but we are officially going to the streets. Tuende tufanye ma pranks, tubambe watu. Our mission is entertainment na ukweli. Exactly. Entertainment na watu wajiba. Na wako. Nothing more. Watu wangu, si tukafungia hapo, si ndio? Kazi zenu ni ngapi? Of course, si mnajua ni nne peke yake: kusubscribe, kulike, comment and of course to share. Also go check her at Doreen Camila. She's doing amazing work manzi. Nimeona siku hizi unajitahidi, unajituma. Najituma sana. Unajituma kujituma. Mtoto wangu ni hard working. But pia tukumbuke hiyo part ya prank Watu wana pressure sana. They need something. Tutawapea. Right? Tutawapea. Kazi yetu ni kusub chenye wameoda. Si ukirudi usalimia Steve. Najua mnaongeanga. Msalimie. Tafadhali usianze kuchafua hiyo utamu ya pranks na maneno ingine. How am I going to speak to Steve kama pick calls za kila mtu? Kuna allegation mnaongeanga chini ya maji. I said the last time I spoke to Steve ni nikimuita time yenye Shiba alisema she's going back to Uganda. That was the last time. Na sasa simu yake ni mteja. I tried to call him. Ni mteja. How am I going to speak to Steve? Na pia kama ka bank account ka umeachiwa pin. Pia at least angalia mtoto wako bana. Tusiende pale street tuko tumekauka mdomo. Kama kuna pesa ya campaign. Pesa campaign. Tunaweza kuprank watu Mombasa. Tunaweza kuprank watu Mombasa, Kisumu, Moyale huko. Kama pesa campaign iko, acha tukule basi. Hata sijui nitakwambia nini, but there is no. Acha kapini, usinisahau bana. Unaenda kwa Maxwell anaweza acha nini? Maybe aache hiyo koti yake ya black. Account pin, bank account pin. Hata sijui account yake kama ako na account. Huyo anaekanga pesa kwa gunia. Hakuna pin yenye anaweza acha. Watu wangu, of course, let's meet in a bit. Nimekukeba toka mikononi mwa ofisi, nitakupenda kama navyopenda bisi. Baby love is blind and you know that. Wako nimekwama, nimekaza nati, usisuse asila nini kushike night. Ala kifua ni mwangu miwa polite, usiende speedy, love take it slow. Baby, you are only one, zima hatata, nikushike night. Gizani, unameta mine, G-Spite chini mifukara. Nakuahidi hautoparara, kimapenzi siwezi kung'ora. Nikikuchiti nipige bakora, despite chini mifukara. Nakuahidi hautoparara, kimapenzi siwezi kung'ora.